Christmas, confluences and Chavittu Nadakam. We're on a journey which we hope will explain the meaning of all three. A journey that begins from the historic, picturesque port city of Kochi and takes us through the coastal lines of Kerala to an island in the midst of the Periyar River. Kotturath is said to be located where the ancient Roman port city Muziris was once situated. When the floods submerged Muziris, all that remained was this island. Today, Kotturath is one of Kerala's most vibrant cultural centres, famous for its Chavittu Nadakam, a dramatic art form that tells Christian stories. Our first stop is another small island village, Kurumban 2 kilometers before Kotturath, where we meet Reena, a Chavittu Nadakam artist. This is a time for intense rehearsals and trainings, as Christmas is a season for many performances, including the one that will be part of the Chuvadi Fest, a festival dedicated to this art form that begins the day after Christmas. Chavittu Nadakam, a foot-stamping drama performed by Catholic Christians, resembles European opera art. Its history goes back to the missionaries who came with the Portuguese to the Malabar coast in the 14th century and introduced religious drama to spread biblical stories. Over time, the art form would retain its European imagery but would absorb influences of existing art forms like Kudiyattam. Recently, there was a study with regards to steps, from where we got these steps. We have got some connection with the Iberian dance form. Iberia, I would say that it is in Spain, Portugal, and that area is called Iberian dance. During that time, when missionaries came there was Kudiyattam was very prominent. Actually, Kudiyattam is used for teaching the religious values, especially the Hindu religious values to the Hindu people. So they want to, I would say, they want to create or they want to make a new one. New theatre form to transfer the values. നാടകത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം യൂറോപ്യനാണ്. അതിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ യൂറോപ്യനാണ്. പക്ഷേ പല യൂറോപ്യൻ വസ്ത്രധാരണത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഒരു പേര് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യനായിട്ട് വരും. അവരുപയോഗിക്കുന്ന ലിറിക്സ് തമിഴും പ്രാഗ് മലയാളവുമാണ്. പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ നേച്ചർ ഈ തിയേറ്ററിനുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്ന ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി മാരിടൈം തിയേറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. In 1960, Chavittu Nadakam got momentary prominence when, under the legendary George Kutti Ashan, Chavittu Nadakam was presented and got acclaim at the Republic Day Parade. George would sell fish in the day and perform in the evening, his passion driving his performances despite tough times, recounts his daughter Reena. George Kutti Ashan പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കണം. ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഓരോ ട്രൂപ്പിന് ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അന്നൊരു കൊച്ചും പറഞ്ഞു ആശാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് വാടക എടുക്കണത്. അപ്പം അതിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ ഇല്ലാണ്ട് അവർ വീട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഓല കയറിയിട്ട് അവരവിടെ താമസിക്കും. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമ്മിച്ച് കാതിലെ കമ്മലൊക്കെ ഊരി പണയം വെച്ചിട്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടണത്. The decades that followed would get even tougher. Performances were few, Chavittu Nadakam artists impoverished. But men like George would keep alive the stories, the movement and the music. And villagers, especially at Christmas time, would seek their performances. Chavittu Nadakam gives great importance to performance text. In Malayalam, it's called Chuvadi. The Chuvadis are considered by masters to be their personal property, to be handed down by heredity, and hence they are never shared with others or printed. That was apart from the history. Nowadays, these scripts are written, printed and well documented. Reena is one of the first women who wrote a Chavadi script in this region.
By late afternoon, Reena's team graciously gets ready to perform for us, and she takes us through the details of what putting a Chavittu Nadakam production involves: costumes that imitate European period drama and opera theatre, and an entire musical where actors sing their lines loudly with exaggerated gestures. Between the 16th to the 18th centuries, when Tamil was the lingua franca of the region, Chavittu Nadakam scripts were mainly in Chen Tamil or classical Tamil. Today the language is Malayalam but still carry nuances of Tamil. ஆனால் நீங்களோட விதிப்பிரகாரம் இவனை ക്രൂശിലേറ്റി കൊല്ലുന്നതற்കായി ഇതോ എൻ ക്രൈസ്തവ കലാരൂപം മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുകയോ കരുതാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനൊരു ചുരുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു വേദി ഉണ്ടായിരുന്നു. ചുവടി ഫെസ്റ്റിവലിൽ ധർമ്മശാസ്താവിൻ്റെ നാടകം കളിച്ചതോടെ ചവിട്ട് നാടകത്തിന് അമ്പലം മുറ്റത്തേക്കും ഒരു പ്രവേശനം കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു സെക്യുലർ ഫാബ്രിക്കിൽ വന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ മഹാബലിയുടെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയവർ, കർണനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി, വേലുത്തമ്പി ദളവയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു തുടങ്ങി. So how has Chavittu Nadakam sustained 600 years of history in these small islands of Kerala? A question we continue to explore as we travel to Gothuruttu, our main destination, popularly known as the birthplace of this art. പീലാത്തോസിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം സൈന്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു 1500ഓളം ഫാമിലീസ് കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരു 1000 വീടുകളിലും ഓരോ ചവിട്ട് നാടക കലാകാരന്മാർ, ഒരു കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ, ഏതെങ്കിലും ചവിട്ടുകാരത്തിന് പാട്ട് പാടാത്തവർ തന്നെ തീരെ കുറവായിക്കോളൂ ഗോതിരത്തിൽ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കലാകാരന്മാരെ ചവിട്ട് നാടക കലയിലോട്ട് വാർത്തെടുത്ത് കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രാമമാണ് ചവിട്ട് നാടകത്തിന്. കുറച്ച് പാരമ്പര്യമായിട്ടും പൈതൃകമായിട്ടും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച, അതാണ് ഏറ്റവും ഈ ഗോതിരത്തിന് പേര് വരാൻ. ചവിട്ട് നാടകത്തിലൂടെയാണ് ഗോതിരത്തിന് പേര് വന്നതും. A popular myth in this village marked by this sculpture tells the story of Chinna Thambi Anavi, the local name for a 16th century Portuguese missionary known as the founder of Chavittu Nadakam, who also wrote many of its plays. It's said that when he performed in Gothurut, the straight cross in the backdrop bent down to embrace him. റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം. അത് ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിക്ക് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി ഇവരുടെ മനസ്സിലാണ് കിടക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവരാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ആരെങ്കിലും രൂപമായിരിക്കും ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിക്കെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ഫീച്ചറൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ മറ്റെല്ലാ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവി പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറി ആണോ അല്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം കളഞ്ഞു. Thambi Payapalli started learning Chavittu Nadakam in 1952 but says it can't earn a livelihood. ഈ കലയായിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതമാർഗം വേറെ നോക്കണം. അത് ഈ ചവിട്ട് നാടക കലകളിലുള്ളത് എല്ലാ കലാകാരന്മാരും ആർട്ടിസ്റ്റുകളും നിത്യതൊഴിലിന് തൊഴിലാളികളാണ്. ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നതാണ്. 1980 തുടങ്ങി ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പനൊക്കെ ചവിട്ടടക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു വാസന വെച്ചാണ്, ഒരു പടി വെച്ചാണ് ഞാനും ഇതിനകത്തിലോട്ട് വന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഇന്നത്തെ ജനറേഷനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം താല്പര്യക്കുറവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ പ്രത്യേകതയാണത്. In the last 5 years, there's been an attempt to change that, to revive Chavittu Nadakam. The Kochi Biennale recognized its importance by funding the Chavittu Nadakam festival. And the state in its famous youth festival has begun to include this art form. As we leave, villagers tell us Chavittu Nadakam will always survive, as it sets morality plays in very lively frameworks.